A walk in the park, he raised his head to the infinite gray above him, as though trying to take in one last breath before he drowned in the well of emotions that was slowly consuming him. When did it go wrong? When did I become so broken? Today felt weird. Feeling devastated from all of the fights and misunderstandings and hostility, Alan grabbed his jacket and left the house in the early morning. It was already clear that everything was falling apart. He felt desperate, and he hurt. Pushing life's responsibilities aside, he just wanted to get away, even if for a little while. He did not care where his legs carried him. The thick fog filling the streets and parks added to the sensation of strangeness and desolation. Primarily though, it was within his own mind that everything felt alien and broken. He felt lost and he just wanted to have someone to talk to him, without bias. Maybe listen to him and his predicaments, and offer insight. Frankly, he was so inside of it all that he had no way to even begin untangling the mess that he felt weighing in on him from every side. The only perspective he ever got from outside was that of the party convinced that he was the problem. They were vehement about letting him know, at every subtlest opportunity, at every little slip-up, that all of the problems were his fault. At lowest times, he even found himself believing that one-sided onslaught. Now however, the fog within him, as well as around him, was so thick that he did not know anymore what to believe. There were days when he wondered what happened to all of the friends he once had. He used to care about them, and they about him, but somehow they all fell apart, one by one, and then all at once he found he had no one to call when it was his 30th birthday. There were co-workers of course, and his girlfriend his was then convinced he would live happily ever after with. He did not question that on most days, to save himself from the unpleasant experience. He wondered how he let all those good people go. There was Turner. They were close, not anymore. There were a couple of others, too. Now when he felt he needed someone to understand him, there wasn't anyone. Just him, in his desolation, left to wonder how it all went so wrong. He had plans. He had plans and now he didn't anymore. Completely withdrawn within himself, he did not look as his feet carried him down lanes and streets, to places of the town he rarely visited now. Places he once used to know, but had not seen for more than a decade. In these parts, there weren't too many people, just odd strangers passing by. Each attending to their own little worlds, suddenly stepping out of the fog, and just as suddenly disappearing within it. Thus he kept looking at the unseen sky, trying not to let the emotions spill out. Already his eyes were watered. A sudden bump on his shoulder shook him somewhat out of the gloom and made him look at the old man who happened to be passing by too close. Man was once broad in the shoulders, although they were hunched down as though some heavy burden or illness was weighing down on them. Apparently, the elder was just as distracted by his thoughts as Alan was. The man did not turn right away, and made a quick motion to wipe something off his face as he quickly apologized, too quietly for the troubled young man to hear. "I apologize." "Are you all right, sir?" Alan said, already sinking back into his mind, but strangely glad to be offered liberty from the metaphorical quicksand of his mind, however brief. The older man flinched as he heard Alan's voice, and quickly turned. "I'm sorry." "Wait. Alan? Is it really you?" The man's voice stirred up a current of emotions in the young man. It sounded somewhat different from how he remembered it, somewhat frail and softer, announcing advanced age. The man was in his 60s, but there was no mistaking it. Although he was very much changed, Alan's father stood before him. Mixed emotions. Fear, dread, relief, excitement, worry, happiness. There was a whole rainbow of emotions, the colors as complex as the relationship between the two men. Young and old, he did not answer right away, studying his father. Every detail that his inquisitive eyes discerned made his heart ache. His father was much older now. He wore simple clothes, which showed subtle signs of neglect. Of course, how could it be otherwise? He must have been living by himself, that's how it always was, even when Alan was a baby. "Yes, it is me." "How are things, father?" "How are you?" He spoke softly. Although he learnt. Đi dạo trong công viên, ông ngẩng đầu lên màu xám vô hạn phía trên, như thể cố gắng hít thở một hơi cuối cùng trước khi chết đuối trong giếng cảm xúc đang dần tiêu hao ông.
Nó đi sai khi nào? Khi nào tôi trở nên tan vỡ như vậy? Hôm nay cảm thấy kỳ lạ. Cảm thấy bị tàn phá từ tất cả các cuộc chiến đấu và hiểu lầm và thù địch. Ellen nắm lấy áo khoác của mình và rời khỏi nhà vào sáng sớm. Nó đã được rõ ràng rằng mọi thứ đang tan rã. Ông cảm thấy tuyệt vọng, và ông bị thương. Đẩy trách nhiệm của cuộc sống sang một bên, ông chỉ muốn thoát khỏi, ngay cả khi trong một thời gian ngắn. Anh ta không quan tâm nơi chân anh mang anh ta. Sương mù dày lấp đầy các đường phố và công viên thêm vào cảm giác kỳ lạ và hoang vu. Chủ yếu mặc dù, nó là trong tâm trí của riêng mình rằng tất cả mọi thứ cảm thấy xa lạ và bị phá vỡ. Anh ta cảm thấy lạc lối và chỉ muốn có ai đó nói chuyện với anh ta, không thiên vị. Có lẽ hãy lắng nghe anh ta và những khó khăn của anh ta, và đưa ra cái nhìn sâu sắc. Thành thật mà nói, ông đã quá bên trong tất cả những gì ông không có cách nào để bắt đầu giải quyết những mớ hỗn độn mà ông cảm thấy nặng lên ông từ mọi phía. Quan điểm duy nhất ông từng nhận được từ bên ngoài là của đảng thuyết phục rằng ông là vấn đề. Họ rất nóng nảy khi cho anh ta biết, ở mỗi cơ hội nhỏ nhặt nhất, mỗi lần trượt lên, rằng tất cả các vấn đề đều là lỗi của anh ta. Vào những thời điểm thấp nhất, ông thậm chí còn thấy mình tin rằng sự tấn công một chiều. Tuy nhiên, sương mù bên trong ông, cũng như xung quanh ông, dày đến nỗi ông không biết phải tin gì nữa. Có nhiều ngày ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với tất cả những người bạn mà ông đã từng có. Ông đã từng quan tâm đến họ, và họ về ông, nhưng bằng cách nào đó tất cả đều tan rã từng người một, và sau đó tất cả cùng một lúc ông thấy ông không có ai để gọi khi đó là sinh nhật thứ 30 của ông. Tất nhiên có đồng nghiệp, và bạn gái của anh ấy sau đó đã bị thuyết phục rằng anh sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với. Ông đã không đặt câu hỏi rằng trong hầu hết các ngày. Để cứu mình khỏi những kinh nghiệm khó chịu, ông tự hỏi làm sao ông để cho những người tốt đó đi. Có Turner, họ đã ở gần, không còn nữa. Cũng có vài người khác nữa. Khi anh ấy cảm thấy mình cần ai đó để hiểu anh ta thì không có ai cả. Chỉ có anh ta, trong sự hoang vu của mình, bỏ đi để tự hỏi làm sao mọi chuyện lại sai lầm như vậy. Hắn đã có kế hoạch và giờ thì không còn nữa. Hoàn toàn rút lui trong chính mình, ông không nhìn như chân của mình mang ông xuống làn đường và đường phố, đến những nơi của thị trấn mà ông hiếm khi đến thăm bây giờ. Những nơi ông từng biết, nhưng đã không nhìn thấy trong hơn một thập kỷ. Ở những nơi này, không có quá nhiều người, chỉ là những người lạ lùng đi ngang qua, mỗi người tham dự vào thế giới nhỏ bé của mình. Đột nhiên bước ra khỏi sương mù, và cũng như đột nhiên biến mất bên trong nó. Do đó ông tiếp tục nhìn vào bầu trời vô hình, cố gắng không để cảm xúc tràn ra ngoài. Mắt anh ta đã được tưới nước, một vết sưng đột ngột trên vai ông làm ông lắc phần nào ra khỏi sự ảm đạm và khiến ông nhìn vào ông già tình cờ đi qua quá gần. Người đàn ông đã từng rộng lớn trong vai, mặc dù họ bị gù xuống như thể một số gánh nặng hoặc bệnh tật đang đè nặng lên họ. Rõ ràng là anh cả cũng bị phân tâm bởi suy nghĩ của mình như Ellen. Người đàn ông không quay lại ngay lập tức, và thực hiện một động tác nhanh chóng để lau một thứ gì đó trên khuôn mặt của mình khi anh nhanh chóng xin lỗi, quá lặng lẽ để chàng thanh niên gặp rắc rối nghe. Tôi xin lỗi, ông không sao chứ, thưa ông. Ellen nói, đã chìm trở lại trong tâm trí của mình, nhưng kỳ lạ vui mừng được cung cấp tự do từ cát lún ẩn dụ trong tâm trí của mình. Tuy nhiên ngắn ngủi, người đàn ông lớn tuổi nao núng khi nghe giọng Ellen, và nhanh chóng quay lại. Tôi xin lỗi, chờ đã, Ellen à, có phải anh thật sự không? Giọng nói của người đàn ông khuấy động một dòng cảm xúc trong người đàn ông trẻ tuổi. Nghe có vẻ hơi khác với cách anh nhớ nó, hơi yếu đuối và nhẹ nhàng hơn, thông báo tuổi cao. Người đàn ông đã ở tuổi 60 của mình, nhưng không có sai lầm nó. Mặc dù ông đã thay đổi rất nhiều, cha của Ellen đã đứng trước ông. Cảm xúc hỗn hợp, sợ hãi, nhẹ nhõm, phấn khích, lo lắng, hạnh phúc. Có cả một cầu vồng của cảm xúc, màu sắc phức tạp như mối quan hệ giữa hai người đàn ông, trẻ và già. Ông không trả lời ngay lập tức, nghiên cứu cha mình. Mỗi chi tiết mà đôi mắt tò mò của ông nhận ra đã làm cho trái tim ông đau đớn. Cha ông ấy lúc này đã lớn hơn rất nhiều. Ông mặc quần áo đơn giản, cho thấy những dấu hiệu tinh tế của sự bỏ bê. Tất nhiên, làm thế nào nó có thể khác? Anh ấy chắc đã sống một mình, đó là cách nó luôn như thế, kể cả khi Ellen còn là một đứa trẻ. Phải, là tôi đây. Mọi chuyện thế nào, cha? Anh sao rồi, ông ấy nói nhẹ nhàng. Mặc dù ông